Hello, my students. How are you? I hope that all of you okay. In today's lesson, we are going to concentrate on activities that we have in your workbook or activity book, okay? So please, all of you, open your workbook on page 12 and page 13. Page 12 and page 13. So today we are going to answer and do the exercises or activities that we have in your workbook page 12 and 13. So يا حلوات اليوم رح نركز على الاكتيفيتيز الموجودة التمارين الموجودة بكتاب الورك بوك أو بنقدر نحكي الاكتيفيتي بوك صفحة 12 وصفحة 13. Please open your workbook on page 12. خلينا نبلش بصفحة 12. Okay. And as you can see, we have 4 exercises or 4 activities. عندنا 4 تمارين. We're going to talk about them because they related to our lesson, the man at the fountain. Okay, the man at the fountain. So now I want you to open your student's book. On the reading comprehension or the story. بدي اياكم تفتحوا كتابكم على reading comprehension والstory. So رح نبلش نحل ونستعين بكتاب الستودنت بوك. هذا لإلكم انتم بعد ما تخلصوا الفيديو. بدي اياكم تستعينوا بالستودنت بوك قبل ما تكتبوا الإجابات وتحاولوا انه انتم تحلوا مرة تانية. So number 1 شو عم يحكي لنا بنمبر 1؟ عم يحكي لنا read the man at the fountain again. بدنا نقرا الستوري مرة تانية in order to answer the given exercises حتى نقدر نحل ال given exercises. number 2 هو الاكسرسايز اللي رح نحله مع بعض أنا وياكم هلا. complete the sentences أكمل الجمل. اوكي اذا بدنا نكمل الجمل هاي من خلال طبعا all these 10 sentences are taken from where? From the story the man at the fountain. All these 10 sentences are taken from the story the man at the fountain. كلها مأخوذة من الستوري اللي هي descriptive story اللي هي the man at the fountain. Okay, so let's start. Number 1, the square was on this hot afternoon. You can see this at the beginning of the story. What is the missing word here? شو الكلمة المفقودة هون اللي هي bustling. Do you remember? Bustling. So the word here is gonna be bustling. As I told you that T is silent, written but not pronounced. Written but not pronounced. So the first one is bustling. So the sentence will be the square was bustling on this hot afternoon. 2. Buses with windows were cruising around the square. الbuses with the windows were cruising around the square يعني كانت roaming تتجول. شو هي ايش الادجكتيف اللي وصفت لي الويندوز of the buses اللي هي طبعا dusty. Okay, so number 2 dusty. Number 3 blue gray what rose into the air. وبرجع بحكي لكم إنه rose this is not a flower, this is not a noun, this is verb to. Okay, and it means high up ارتفع عاليا. So what is the missing word here? Fumes. Okay, so fumes rose into the air. Number 4, he was almost hidden by a group of tourists with cameras. He was almost hidden with a group of tourists with what? Cameras. ايش الادجكتيف اللي وصفت لي الكاميراز؟ clicking cameras اللي الكاميرات وهم عم يلتقطوا بالصور. Number 5, it was made from white marble حكينا الرخام الأبيض. that like Arctic ice اللي بدا مثل ايش؟ مثل الثلج الموجود في القارة القطبية المتجمدة الشمالية. So the word here is glistened. Okay, so glistened as you can see here. Okay, number 6, he took several photos of the what? Of the square. إذن هو كان عم يلتقط أو التقط صور متعددة لإيش؟ للسكوير.
Number 7, it had 6 white what at the front. على الجنب شو كان في عنا؟ كان في what? 6 what? 6 white columns. Columns, okay? Columns. Columns at the front. Number 8, it used to belong to a. شو هو ال 8 طبعا بتعود على الإيش؟ على ال building which had 6 columns of six white columns at the front. طبعا ال 8 بتعود عليه. Okay. Used to belong to who? To a duke. duke وحكينا اللي هو معناها دوق. الدوق. اوكي سو الدوق احنا بنعرف وحكيت لكم شرحت لكم قبل هالمره what does it mean. Philip and stared harder at the man. Philip what? frowned. frowned. تتذكروا لما حكيناها ومثلناها بالصف كيف بتكون؟ frowned. frowned and stared harder at the man. Startled took off in a cloud of grey. Startled pigeons. مش حكيناها؟ pigeons. If you look to the story you will find all these sentences in the story. الحمام المتبختر اللي كان بيتبختر. So these are the answers. Again, number 1 bustling, 2 dusty, 3 fumes, 4 clicking, 5 glistened, number 6 square, number 7 columns, number 8 duke, number 9 frowned, and number 10 pigeon. Now please move to question number 3. Move to question number 3. Number 3, the first one is already done for you. Answer these questions يعني أجب الأسئلة التالية. Use short answers. We don't need full answers. We don't need full answers. We only need short answers. يعني بدنا نعطي إجابات قصيرة. I'm not gonna write down all the answers because some of the answers are really short but still long. ما راح أكتب كل الانسرز ولكن راح أبعث لكم إياهم بورقة PDF وحتى تكتبوا الإجابات later on. Number 1 is already done for you if you have noticed. How did Philippe know that the man was a thief? How did Philippe know that the man was a thief? طبعا الانسwer was done already for you or was already done for you because his picture was in the newspaper. Because his picture was in the newspaper. Okay, now move to number 2. What things were being sold in the square? Do you remember I bought a question like this but in different form. يعني أنا حطيت لك أصلا سؤال مثل هيك بس كان بطريقة مختلفة أو شكل السؤال كان مختلف. So what things were being sold in the square? شو الأشياء اللي كانت تباع بهذا الساحة أو نقدر نحكيها الباحة الكبيرة اللي موجودة هناك. طبعا مثل ما ذكر في الستوري there were newspapers, cold drinks, snacks, flowers and ice cream. So newspapers, cold drink, snacks and flowers and ice cream. نيجي هلا لنمبر 3. Where did the buses stop? Where did the buses stop? Under what? وين وقفت الباصات كانت توقف؟ Under the trees. Under the trees. Okay. So question number 3, under the trees. Okay. Move to number 4. Why was the thief difficult to recognize? ليه كان من الصعب إنه يتميز اللص بهداك الوقت? Why? Because he was in disgrace. He was in disgrace. Okay? Isn't he was? He was in disgrace. Sorry, in disgrace. Number 5, which people were looking for the man? Which people were looking for the man? مين الناس اللي كانوا يتطلعوا انهم يعني طبعا هون looking بمعنى يتطلع الى القبض على هذا الرجل مش بمعنى ينظر اللي هم طبعا the police. The police. طيب which people were almost hiding the thief? مين هم people اللي كانوا almost مخفيين هذا الثيف اللي هم طبعا التورست.
tourists. Okay, tourists. All these answers you can find it in the story. كل هاي الانسرز بتلاقوها بالstory. Number 7, what were in the four corners of the fountain? بالfour corners of the fountain, what you can see there. What were there? طبعا كان في عنا huge leaping fish. So we have a huge leaping fish. Okay, so huge leaping fish. مثل ما لاحظتوا كلها short answers. Who called out to Philippe? مين نادى على فيليب? His cousin. His cousin. If you can find it in the story. Of course, it's very easy questions, more than the questions that I wrote for you. هاي أسئلة كتير سهلة وسهل إنك تجاوبها. Who used to own the elegant building? مين اللي كان ياخد هذا ال bright أو ال elegant ال fascinating building? Okay, اللي هو الديوك. Okay, the duke or a duke type. Number 10, why could Philippe not see the thief after the tourist left? ليه فيليب ما قدر يشوف thief after the tourist left? طبعا because an ice cream seller pushed his cart and stopped in front of the fountain. لأنه كان في عنا هون an ice cream seller بائع للبوظة who pushed his cart طبعا دفع عربايته where and stopped in front of the fountain. وقف تقريبا بجانب الفاونتين. I don't have a good space to write it down for you, but you will get the answers. So now I hope that you understood the question. إن شاء الله تكونوا فهمتوا السؤال والأسئلة هاي جدا بسيطة وسهلة. Move to question number 4. Question number 4 asks you to do the following. طالب منك تعمل الآتي. Answer these questions. بدك تجاوب هاي 6 questions. Check your answers with the text. If the text does not tell you the answers, write I can't tell. إذا التكست مش موجود فيها الانسرز for these questions بدنا نكتب I can't tell. لكن إذا موجود بدنا نكتب الانسر. أوكي، طبعا أنا هون السؤال بما إني مصورة ما كتير واضح عندي، لكن أنتي بتمنى تكوني متابعة معي بكتابك so you can see the question very clearly. So again, the question, check your answers with the text. بدنا نشيك إجاباتنا مع التكست الموجودة عنا. If the text does not tell you، إذا التكست مش عم بتخبرك the answer، شو بدك تكتب أنت؟ I can't tell. type. Who was Philippe waiting for؟ بمين فيليب كان يستنى؟ حكينا اللي هو his cousin. his cousin. إذن هو كان عم ينطر his cousin. Number 2, what was his cousin doing؟ شو كان عم يعمل his cousin؟ كان عم يعمل اللي هو selling بمعنى يبيع newspapers. طيب. Where were they going to go together? Where were they going to go together? وين بدهم يروحوا هم الاثنين together? To a match. To watch a match. match طبعا هم معناه اللي هو ايش؟ كرة اللي هو شوط كرة قدم أو مباراة كرة قدم إلى آخره. Number 4, did they go to the match? هل ذكرت لنا الستوري if they went to the match or not? Of course I can't tell because the story doesn't mention this information. ما ذكرت لي هاي الانفورميشن so بنكتب ايش؟ I can't tell. I don't know how I will know. طيب. Number 5, did Philippe plan to follow the thief? هل فيليب كان عم بخطط إنه يتبع الثيف؟ Of course he planned to follow the thief, so yes. Number 6, did Philippe follow the thief? طب did the story tell us this information؟ هل الستوري خبرنا؟ Of course not, so we can write I can't tell. Okay يا حلوات? So these are the answers for the question number 4. Now please move to page 13. ننتقل كلنا لصفحة 13. وبصفحة 13 you will notice that we have in question number 1 a box full of verbs and nouns. Okay, we have
a group of words. عندنا مجموعة من الكلمات بالبوكس، وهي طبعا رح تتقسم ما بين verbs and nouns. verbs and nouns. برضو أنا ما رح أكتب لكم إياهم، but we are going to pronounce them and give the meaning for each one of them. Please write your pencil or pen, whatever you want, and write down the meanings for all these vocabularies. خلينا نكتب معاني الكلمات التالية. امسكي قلمك الحبر أو قلمك الرصاص اللي بدك إياه وخلينا نبلش نكتبها. عنا number 1 start. start as a verb. start as a verb. Okay, so this is a verb. start as a verb بمعنى تبختر أو تمايل بالمشي. entrance this is a noun ومعناها مدخل. movement حركة this is also noun ومعناها إيش؟ حركة. هم الهم يا مس اللي هي الهمهمة، لما بدك تهمهمي، عم بتهمهمي بشغلة بس ما حدا عم يفهم عليكي أو يسمعك. this is a verb. hiss اللي هي الهمس whispering but like وعادة الهس associated with what? with the snakes اللي هي الأفاعي. فبنقدر نحكي مثلا the snake hissed so badly. the snake هسست أو همست. okay, so hiss here is a verb also. shade اللي هو as a noun ومعناها الظل. okay, drift حكينا يا مس بمعنى انجرف مع التيار أو نزل مع التيار. so drift here what? this is a verb. okay, now move to the second one. spot this is a verb. spot as a verb and it means what? بمعنى تدفق. okay, بمعنى تدفق. جيب بمعنى اللي هو لما بتفتح your mouth very wide. جيب اللي هي فتحة التم very wide أو فتحة فمه يعني بطريقة كتير كبيرة. this is a verb. mingle بمعنى إيش حكينا؟ امتزج مع الناس أو دخل بين الناس لدرجة إنه بطل قادر يميزه. and this is also what? this is verb. snack this is a noun. وشو معنى snack؟ اللي هي طبعا وجبة خفيفة. click اللي هي نقرة and this is a verb. pigeon this is a noun طبعا معناها حمام. cascade اللي هو شلال المياه الصغير الwater very small waterfall. الكاسكيد هو ال very small waterfall اللي هو الشلال الصغير. this is noun. scent also this is noun. okay, ومعناها عطر. ماشي. وعندنا glisten as a verb بمعنى إيش؟ تلألأ. shining or shiny. so this is glisten as a verb. shine or glisten نفس الشيء تقريبا synonyms. chariot لاحظ CH هون. chariot اللي هي العربة التي تجر بالأحصنة. اوكي. تتذكروا لما حكى لك cooing pigeon اللي هو طبعا هديل الحمام. طبعا chariot this is a noun و coo this is a verb اللي هو لما الحمام كان يهدل. cruise okay, last word cruise اللي هي طبعا عنا verb ومعناها cruise is a verb ومعناها يتجول. اوكي يتجول. طيب خلينا نشوف هون بس شو معطينا information. so these are verbs and nouns. you are going to classify it in these spaces. انت رح تكتبيهم بالسبيسز انا اعطيتك اياهم. طبعا هون اول شيء شو معطينا they were used as verbs or nouns in the text. طبعا هدول يا اما كانوا يستخدموا كافعال او كاسماء في التكست. underline the verbs حط خط تحت الافعال. list all the words under the correct word class. بدك تحط كل الكلمات بوين بدك تحطها
بالcorrect class، يعني حسب كل واحد ما هو موزع. First work without looking in the text or your dictionary. أول شي حاولوا تشتغلوا من دون الديكشنري. طبعا أنا اشتغلت لكم إياهم، بس بإمكانكم ترجعوا تعملوا هيك زي quick revision لهذا الاشي. Next use the text to help you. بعدين بتقدر تستخدم التكست حتى لأنه إحنا كتبنا إذا بتتذكروا كل كلمة pronunciation لإلها how to spell it، إذا كانت verb noun adjective إلى آخره. Finally check your dictionary if you need. طبعا no need لأنه تعملوا check للديكشنري. أوكي، خلينا هلا ننتقل لنمبر 2. بس بدي اخبركم شغله بالنسبه لنمبر 3 انا ما رح احله because I will give you specific vocabs to memorize it memorize their English definitions. رح اعطيكم كلمات معينه حتى تحفظوا الانجليش definitions لإلها. Number 2 بحكينا read these verb again. عنا start بمعنى تبختر أو مشى بتبختر. cruise بمعنى يتجول. drift يتدفق، تمام. spurt بمعنى ايش هون عنا؟ spurt يتدفق، اوكي. سوري، drift انجرف مع التيار، وspot يتدفق. mingle شو حكينا؟ mingle يمتزج. ودارت اللي هي الحركة السريعة لما بتجول بسرعة. طبعا هو معطيكي هون question. Do the verbs express different kinds of sound؟ هل هاي الأفعال بتعطيني different kinds of sounds، يعني أشكال مختلفة من الحركة؟ هل هي movement or appearance؟ هاي الأفعال لو بدي أنا أجي أصنفها بصنفها كأفعال movement ولا كأفعال appearance اللي هو الشكل الخارجي؟ طبعا الانسرز اللي هي movement. اوكي، هي movement. بالنسبة ل exercise definitions this is it's not included، ما رح نحله لأنه مثل ما قلت لك I will give you specific vocabs to memorize their English definitions حتى إنك تحفظي الانجليش definitions لإلها. طيب نيجي هلأ لنمبر 4. نمبر 4 طالب منا الآتي: find these verbs from the verb list in exercise 1. يعني بدنا نرجع لإكسرسايز 1 ونلاقي الأفعال اللي هو طالبها منا. يمكن ما كتير واضحة الكتابة، بس عندك على الكتابة بليز تبعي معي وانتبهي. The verb that means to shine and appear as if a little bit wet. اللي هي بدي أنا هون الverb بدي فعل بيجي معناته shine إنه يلمع أو يظهر little bit wet، يعني ببين كأنه قليلا إيش ماله مبلول شوي. أوكي، اللي هي طبعا الverb glisten. أوكي، so we have the verb glisten بمعنى يلمع أو يتلألأ. Number 2 طالب منا 4 verbs that express sounds. بدي 4 أفعال بتعطيكي sounds وإحنا ذكرناهم أفعال الساوند هون بالإكسرسايز نمبر 2 اللي حليناه هون. أعطينا هون أفعال الموفمنت not the sound، أفعال الموفمنت اللي هي الحركة وليس الساوند. هلأ بدنا 4 أفعال بتعطينا الساوند. كان عنا كو بمعنى يهدل أو اللي هو يعني بيطلع صوت الحمام. عنا كان الحس وحكينا اللي هي الهمهمة أو اللي هي الهمس الهمسة والهسهسة. وكان عنا كليك أوكي، كليك اللي هي النقر. وكان عنا الهم اللي هي مثل ما حكيت لكم يا مس همهمة. أوكي، so عنا الverb which means to shine and appear as if a little bit wet اللي هو glisten، وهذا very important ركزوا عليه التمرين. 4 verbs طبعا كل التمارين important، بس هذا ممكن يجيكي بضع دائرة أو ممكن يجيكي سؤال تريكي وإلى آخره. Number 2 طلب منا 4 verbs that expresses sounds. 4 أفعال بتعبر عن الصوت. حكينا coo, hiss, click and hum. Okay, please move now to number 5. Number 5 يا مس. Choose the correct noun from exercise 1 to complete these sentences. بدك تختاري ال correct noun
من الناونز اللي ذكرت بإكسرسايز نمبر 1 بالبوكس بترجعي للبوكس بإكسرسايز نمبر 1. خليني أورجيك إياها. هاي هي الناونز الموجودة اللي أنا حطيت لك إياها. بدنا نرجع ونعبيها وين؟ question number 5. question number 5. Okay. So number 1, I always have a small when I get home from school. Small what when I get home from school؟ اللي هي طبعا snack. وجبة خفيفة. أنا دايما بحصل على وجبة خفيفة لما برجع للبيت من المدرسة. Number 2, sit in the so you don't get burned by the sun. عشان ما أنحرق من الشمس. Where should I sit? Sit in the shade. Okay. So sit in the shade. Sit in the shade so you don't get burned by the sun. Number 3, you can see lots of in the squares in London. عادة لندن مشهورة باحاتها أو ساحاتها بإيش؟ اللي هي شو؟ pigeons اللي هو الحمام. دايما بتلاقي ساحاتها مليانة pigeons. Okay. Pigeons. Okay. NS pigeons والS هون sound لإلها not pigeons ولكن pigeons. Okay. طيب number 4, in the past يعني في الماضي people used to race with horses and وأنا إيش قلت لكم؟ مش الكارت ولكن الchariot هي العرباية اللي بتجر بالأحصنة. So بالpast people used to what? To race إنهم يتسابقوا بالhorses and what? Chariot. Okay. Chariot. Chariots. طيب number 5, this rose. لاحظوا هون rose اجت as a noun وهي ايش طبعا؟ This is a noun. It means a flower. Is pretty but it doesn't have any scent. هي حلوة بس ما فيها أي ريحة. فعلا في بعض الأزهار بتحسي إنه هي جميلة ولكن it doesn't have any scent. Okay. Scent اللي هي ما في إلها رائحة أو عبق. Of water fill from a mountain fill from the mountain into the river. What? A cascade. Cascade اللي هو small waterfall. This is a synonym for waterfall. بدل ما أقول small waterfall بحكي cascade. So as a cascade of water fill from the mountain into the river. طيب هلا يا حلوين بنمبر 6 طبعا هو طالب منا find adjectives in the text that mean the same or nearly the same as these words. يعني احنا هون معطينا هو كلمات وطالب منا نلاقي adjectives بتعطي تقريبا نفس المعنى أو قريب منها. أوكي. قريبة منها من المعنى لإلها. قبل ما أبلش بس حابة أحكي لكم شورت عن الادجكتيف. عادة دايما الادجكتيف يا مس هي تصف الاسم وليس الفعل. في فرق بين الادفيرب وفي فرق بين الادجكتيف. الادجكتيف describes what describes a noun بينما الادفيرب describes a verb. ورح أبعث لكم فيديو قريبا في شرح عن الادجكتيفز والادفيربس إن شاء الله قبل ما نبلش بالقواعد المطلوبة منا. So عنا هون number 1 busy. إيش الكلمة اللي أنا ذكرت عندي بالtext comprehension أو بالستوري اجت بمعنى busy مزدحم أو مشغول مليان بناس أو كذا اللي هي bustling. أوكي. bustling. طيب عنا هون wide open يعني مفتوح بواسع أو هون بفتح تمه بشكل واسع. شو هي كانت عنا؟ gaping. اوكي. gaping اللي هي فتح فمه او اشي واسع بيكون بطريقة واسعة. كيف لما تفتحي تمك وانتي مدهوشة like this not you cannot see it. اوكي. في عنا كمان beautiful. ايش اشي قريب لإلها اللي هي كلمة elegant. اوكي. elegant بمعنى قريب منها. هي قريبة مش exactly same meaning ولكن قريبة منها اللي هي elegant. طيب عنا wide بمعنى واسع. وصلت عنا كلمة أو ذكرت كلمة broad يا مس. طيب
عندنا كمان surprised مدهوش. عندنا هون اللي هي كلمة startled startled startled. اوكي wonderful wonderful اللي طبعا ذكرت كلمة أو ممكن نستخدم لها كلمة magnificent magnificent يعني مدهش رائع magnificent. okay it's a very long adjective but it's nice to know it. magnificent. okay so يا حلوين this is the questions for or the answers for pages 12 and 13 in your activity book or workbook as we call it. And please, I want you to do the homework for page 14, which we are going to answer it today, but in another video or a separate video. Please try to do it and I will send it in the afternoon. ورح ابعت لكم حلها بالعصريات ان شاء الله او المساء. رح ابعت لكم حل هاي الصفحه. يعطيكم العافيه. بليز نراجع نعمل لك ريفيجن. المفروض انه احنا طبعا يوم الاربعاء ما بعتنا شيء والخميس سوري يمكن الخميس انا ما بعتت شيء. حبينا نعطيكم راحه خميس جمعه سبت تراجعوا الماده. So please study well. These are very important exercises. Thank you so much for listening. I'm your teacher Tamara Ayad. Please study well. For any explanations or any questions, please text me on WhatsApp. إذا حدا عنده شغلة حاب يستفسر عنها يراسلني على الواتساب ويسألني. ويعطيكم ألف عافية يا حلوين. Thank you so much for listening.